ang Lesson 22, Mudan weng danul hamyon andeyo, or please do not walk. So, ang ating grammar ngayon ay yung umyon andueda, or at saka yung unika. And then yung mga vocabulary words is about sa mga kumji or yung prohibition, hamyon andenun hengdong or yung behavior you must not do. And then yung jongbu, information culture, and that is gonggong jangso pyojipan or yung sign for public places. Okay? So, pakinggan natin yung tewa il or yung conversation number 1. Okay, let's play. 22과 무단 횡단을 하면 안 돼요. 대화 1. 차가 안 와요. 빨리 건너가요. 여기에서 길을 건너면 안 돼요. 차도 없는데 뭐 어때요? 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 하다가 다쳤어요. 정말요? 저는 무단횡단 금지 표지판이 있어도 그냥 길을 건넜는데. 투안 씨도 앞으로 조심하세요. 저기 횡단보도가 있어요. 빨리 가요. Okay? So, let's analyze yung mga kung ano yung mga pinag-usapan nila. Okay, sabi ni Tuan ay tiyaga anwayo, pali konno kayo. So, ibig sabihin yan ay cha is yung car, and then itong an is a negative words yan na not. And then wayo is galing sa salitang oda na come. So, ibig sabihin yan ay not come. So, cars are not coming. So, wala pa daw yung mga sasakyan. Kaya, bilisan natin. Pali, konno kayo. So, yung pali is quickly. And then yung konno kayo is yung to cross the street. So, yun yung ibig sabihin nun. Yung konno kayo. Cross. Konno is cross and kayo is go. Let's go cross the street quickly. Okay? And then sabi naman ni Monica, yogiso kirul konnomyon andeyo. So yogiso dito daw, kirul ng street, konnomyon, if crossing the street, hindi pwede. So hindi daw pwede dito sa street na to tumawid. Or in other words, we should not cross the street here. At chado omnunde moteo. So cha is car and then omnunde is negative yan. So no, there's no car. So in this case, ang mote yung ibig sabihin yan ay why not? Why not? There are no cars. Okay? Then sabi naman ni Monica ay 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 하다가 다쳤어요. So, 얼마 전에 ibig sabihin niya ay recently 제 my wait oops 제 친구도 sabihin ni my friend as well mudan wengdanul hadaga. Sabihin niya na nag-jaywalking daw. And then nung nag-jaywalking siya, dachasoyo, nasugatan or nasaktan siya. Or in other words, my friend, je 친구 to, so ito yun, my friend, je, kulit naman ito. So ito yun, my friend, and then 제 친구도
get hurt. So, 다쳤어요. So, my friend, so ito yon, 제 친구도 get hurt. Get hurt, 다쳤어. From jaywalking. From jaywalking. So ito yon. 무단 횡단을. Recently. 얼마 전에. So ibig sabihin yan ay my friend get hurt from jaywalking recently. And then sabi naman ito one ay 요 저는 무단 횡단 금지 표지판이 있어도 그냥 길을 건너는데. So ibig sabihin ng 정말요 ay really, and then 저는 ako 무단 횡단 금지 jaywalk prohibition of jaywalking 표지판이 있어도, even though there is a sign of prohibition of jaywalking, I just 길을 걷는데, um, I just crossing the street. So, yun ang ibig sabihin niyan. Or in other words, really, I've always jaywalked even though I saw the no jaywalking sign. And then sabi ni Monica, 또한 시도 앞으로 조심하세요. 저기 횡단보도가 있어요. 빨리 가요. So, Tuan Shido at Tuan daw, si Mr. Tuan, sa susunod, apuro, sa susunod, 조심하세요. Mag-ingat ka. Jogi 횡단보도가 있어요. Dito, mayroong pedestrian. Bilis. Bilis, tara. Tawid na. Bilis, tara. Or in other words, be careful from now on. Tuan. There is a crosswalk. Let's hurry up. So yun yung ibig sabihin nung conversation. And then ito additional mga words. So tachida is to get hurt. So ito yun, 다쳤어요. And then 표지판, sign. So ito yun, 표지판. And then 횡단보도. Crosswalk. Okay, next page. So dito na tayo sa grammar. Grammar number 1 or yung Mumbok 1. At ang grammar natin ngayon ay yung umyon andweda. So tingnan natin kung ano ang gamit nito. So, yun andweda attached to a verb expresses prohibition of an action or refusal of permission. So, it expresses the prohibition. So, tingnan natin yung mga example. So, number 1 ay 이것은 주차 금지예요. 여기에 주차하면 안 돼요. So, this place is a 주차 금지예요. So, ibig sabihin ng jucha gumchi예요 ay ito yun. Jucha gumchi, no parking. So, ibig sabihin yan ay this is a no parking area. 여기에 주차하면 안 돼요. So, yun. May nandun na yung si 면 안 돼요. Ito na yung gamit ni 면 안 돼요. It is prohibited to park here. So, yung 면 안 돼요 expresses a prohibition. So, pinagbabawal niya ang pagpapark dito. 몰랐어요. 죄송합니다. So, 몰랐어요 is I don't know, sorry. 여기에 사진을 찍을 수 있어요. So, dito daw, picture
Sachinul chikul is to take a picture. Su isoyo. Can I take a picture here? Aniyo sabi na. Pangmulkwan ane sunod sa chinul chigumyon handeyo. Byon handeyo is it is prohibited to take a picture sa loob ng museum. Okay, so yun yung kanyang gamit. So next page na tayo. Tingnan natin yung conversation dito sa conversation number 2. 대화 2. 리안 씨, 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 밖에서도 담배를 피울 수 없어요? 네. 버스 정류장은 금연 구역이니까 담배를 피우면 벌금을 내야 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 리안 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. 에이, 왜 그래요? Mr. sabi dito ay Lihan Shi, bosu 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. So Mr. Luan daw, bus station, 담배를 피우면 안 돼요. So it is prohibited daw to smoke. 담배를 피우면 is to smoke. Pio is to smoke, and then tamberol is yung cigarettes. To smoke cigarettes is prohibited here in the Boso Jongjojang or the bus station. Or in other words, you are not allowed to smoke at the bus stop. Lihan. And then sabi naman ni Lihan, pakesodo tamberol piul suapsoyo. Am I not allowed to smoke outside? So pakesodo is outside as well. At tamberol piul suapsoyo is am I not suapsoyo tamberol piulso to smoke a cigarette. Or in other words, am I not even allowed to smoke outside? And then sabi ni Jihun ne bosu jongyagun kumyon kuyoginika tamberol piyomyon polgumul neyadeo. Yes, ne bosu jongyagun jongnyujangun bus station at bus station kumyon kuyoginika. Kumyon kuyok is a non-smoking area. And then nika is ano yan? Parang because din yan. So because this is a non-smoking area at the bus station, tamberol piyumyon, if you are taking a smoke, polgumul neyadweyo. Ibig sabihin yan ay to pay a fine. You should pay a fine. Okay? So, in other words, yes, smoking is prohibited at bus stop. So, you should pay a fine if you get caught smoking. So, ito yung Boso Jongnyujangun o yung bus stop. And then yung Kumyon, Kuyok is a non-smoking area. And then Tamberol Piumyon. So, ito yon smoking. Polgo Mul Neyadweyo. Should pay a fine. And then sabi ni Lihan, Akureo mula soyo. Oh really?
I didn't know that. 몰랐어요. And then sabi ni Lihan, ni Jihon kay Lihan, Mr. Lihan, yo temune o manon pol pol porosunika papsa sa'yo. So, ibig sabihin yan ay, Mr. Lihan, yo temune, so itong temune is because din yan, because of me, o manon, or 50,000 won, borosunika. Ibig sabihin ng boro is, ng boro ay save. So, nakatipid daw, nakatipid ng o manon. So, and then nika is ano rin yan. Yan yung grammar na pag-aaral natin mamaya. So, parang ano rin yan, because at saka so. So, because you save o manon, papsa sa'yo. So, ibili sa is buy and then pap is meal. Ibili daw niya siya ng meal. So, ito yun, treat me to a dinner. So, or in other words, you save a 50,000 won with my help. So, treat me to dinner. And then sabi ni Lihan, hey, we kureo, ha ha ha. Oh, you're joking, right? Ha ha. Or munbop i. Grammar number 2 is yung onika. So pag-aralan, tingnan natin kung anong gamit nitong inika na to. So unika attached to a verb or an adjective is used for casual relations. It expresses cause or reason for an action that follows. So para siyang because din, ito yun, cause, expresses cause or a reason. So para din siyang because. So tingnan natin dito yung mga example. Okay. Number 1 ay Yogi so tamberol pivot dodweyo. So, ibig sabihin yan ay here, tamberol piwo is to smoke and then weyo, pwede ba or can I can I smoke here? And then ang response sa kanya ay aniyo. Yogi nun kumyo inika. So ito 'yon, yung nika pakke nagaso piuseo. So sa explain natin. So ano 'yon? No daw, no. Dito Yogi kumyo is no smoking because or kasi dito daw is a no smoking. Because this is a no smoking, pakke nagaso piuseo. Lumabas ka, pumunta ka sa labas at doon ka mag-smoke. Piuseo. Bosorol tago kalkayo. Would you go? So boss daw, bus, ta is sumakay, riding a bus, kalkayo, would you go to ride a bus? And then sumagot siya, chigum chaga makhinika chihachorol tago kayo. So now daw is traffic, chaga makhinika. Because it's traffic today, chihachorol tago kayo. I'm going to ride at the subway. Ng subway na lang. Magsa-subway na lang daw siya kasi nika chaga makhi traffic. Kasi traffic. Okay, number 3. Onul chamnal shiga mangneo. Today daw, the weather is clear. Mangneo. Ne. Nalshiga chonika. Nolo kagoshipoyo. So, the weather
is nice. So, and nika is because the weather is nice. Nolo kago shipoyo. Nolo is play and then kago shipoyo. I want to go. I want to go kago shipoyo to play. I want to go to play. Okay? Topic.ki. Play muna natin yung audio. Okay. (22과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 술을 마시고 있습니다. 2. 담배를 피우고 있습니다. 3. 주차를 하고 있습니다. 4. 횡단보도를 건너고 있습니다. 2번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1, 전화를 하고 있습니다. 2, 사진을 찍고 있습니다. 3, 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4. 쓰레기를 버리고 있습니다. 3번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 침을 뱉고 있습니다. 2. 지하철을 타고 있습니다. 3. 새치기를 하고 있습니다. 4. 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 저희 고려극장을 찾아주신 여러분께 감사드립니다. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. 먼저, 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 됩니다. 마지막으로 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될 수 있으니까 전화를 하지 마십시오. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. Okay. Ano yung question dito sa number 1? Isaramun muusulhagu isumnika. So, what is the person doing? So, number 1, surul mashigo isumnida. So, ibig sabihin nun ay drinking water. So, hindi naman siya nag-drink, di ba? Number 2, tamberol piyogo isumnida. Smoking. So, ito yung sagot. Number 2. Number 3, jucharul hago isumnida. So, ibig sabihin is parking. So, hindi. Number 4 ay Bengdan Bodorol Konnogo isumnida is crossing the street. So, number 2 yung sagot, smoking. Number 2, go isumnika. So, ganun din. Ano yung ginagawa ng tao? Itong taong to. Number 1, chonarol hago isumnida, calling. Number 2, sachinol chikko isumnida, taking a picture. Number 3, kun soriro todulgo isumnida, making noise. Number 4, suregirul porigo isumnida, throwing a garbage. So number 4 ang tamang sagot. Number 3, ganun din, isaramun musul hago isumnika. Anong ginagawa ng taong ito? Number 1,
Chimul petku isumnida, spitting, dumudura. Number 2, Jiha churul tago isumnida, riding at subway. Number 3, Se chigirul hago isumnida, to cut in the line. Number 4, Kunsuriru todulgo isumnida, so making a noise. So ang sagot ay number 3, cut in the line. Kita nyo naman sa picture. Okay, number 4, 4 to 5. So isang ano yan, conversation, pero dalawa ang tanong. O, hanay iyagirultut ko, tuke chilmonet, tedapashipsyo. Pakinggan daw yung conversation. Go at yung dalawang question ay tetapashipsyo. Sagutan. Okay, number 4. Pag-analyze muna natin yung conversation. So yung first sentence ay Joey Kuryo Cook Jangul Chatta Chusin Yorobunke Kamsadorimnida. So ibig sabihin yan is Joey our, and then Koryo Cook Jangul is yung ibig sabihin yan is Koryo Theater. Chatta is watching our theater. Yorobunke, ibig sabihin yan ay to everyone. Yung Yoro is everyone, and then Yorobunke is to everyone. Kamsadorimnida, thank you. So ibig sabihin is thank you to everyone who watch or who visit our Koryo Kukjangul or yung Koryo Theater. Next sentence is Pionanhan Walam Huye Myot Kaji Ane. Myot Kaji Ane Malsum Durugisimnida. So Pionhan Kwalam is yung Pionhan is convenient viewing. Wihe is for convenient viewing. Myot is some, and then ane is guidance. Malsum Durugisumnida is will tell you or I'll tell you some guidance for convenient viewing. So yun ang ibig sabihin niya. So Monjo first daw kung jang anesunun murul mashilso itjiman umshikmurun kajigo duruomyon andwemnida. So Monjo first daw kukjang theater anesunun sa loob ng theater murul mashilso it. So ibig sabihin you can drink water. Jiman but umshikmurun food daw, kajigo, bring, duro o myon, bring inside, myon andwem nida. You should not bring food inside the theater, but you can drink. Kurigo, gongyon jongenun. Kurigo kongyon jongenun. Sajin chwalyong komji inika. Sachinol chigumyon andwemnida. And daw sa gongyon is performance, junginun during the performance, sachin chwalyong kumji no photography, ibig sabihin yan nika. Because it is a prohibited for photography, sachinol chigumyon andwemnida. You should not take a picture. Majimagoro, last. Yude jonanun taron saram dureege panghega dwelsu isunika jonarul haji mashipsyo. So Majimaguro is last. Yude jonanun yung phone daw taron saram dureege to the other people panghega may disturb. Dwelsu isunika. Ibig sabihin yan is it can disturb the other people, yung phone daw. So that is the reason, nika. Jonarul haji mashipsyo. So bawal gumamit ng phone because it may disturb
the other people. Kurum Chulgiyon Kwalam Dushigil at Dweshigil Paramnida. So, ibig sabihin yan is, well, I hope you enjoy watching. So, Chulgiyon is enjoy, and then Kwalam is watching. And then yung Dweshigil Paramnida is, I hope or I wish you, I hope or you wish to enjoy watching. Kamsahamnida. Thank you. Okay? So, anong sagot sa number 4? Yogi nun o Diimnika. Number 1, Gongyeonjang. Theater. Tama, Gongyeonjang is theater. Number 2, Dosogwan is library. Number 3, Misulgwan, art gallery. Jihachol, subway. So, number 1 ang tamang sagot. Number 5, Taron Niyongwa, Taron Gosul Korisipsio. So, Torun pala to. Durun, listen, Durun, Niyongwa content. Taron is different. Gosul, bagay, Korisipsio. So, ibig sabihin, piliin daw yung bagay na naiiba dun sa content na inyong narinig. Okay, number 1, Murul Masimyon and Dida. So, drinking is not allowed. It's not allowed. Andwemnida. Number 2, Sachinol Chigulsu Obsumnida. So, ibig sabihin is, you can't take a picture. Number 3, Jonarul Hamyon Andwemnida. So, phone is not allowed. Number 4, Umshigul Mogulsu Obsumnida. So, you can't eat food. So, anong tamang sagot? Number 1. So, pinapayag Murul Masimyon Andwemnida. You should not drink. Pero nakalagay naman doon, you can drink naman. Ang hindi lang pwede is yung food. You can't eat food. Okay, next page. Next test question. Dito na tayo sa Ilgi. Sa 4 and 5 na tayo. Kasi madali lang naman tong 1, 2, 3. Okay. So, fill in the blank ulit. Pinkane Durugal Kajang Almajon Gosul. Kursipsio. So, pinkane is blank. So, fill in the blank lang. Ibig sabihin yan. Number 4. Doro na Kongwone blank. Ulrul Horimyon Andwemnida. Kongkong Jang Sorul Kekushi. Sayong Heyad Hamnida. So, Toro is road and Fark blank Ulrul Horimyon Andwemnida. So, you should not throw blank. So, ano kaya yung blank na yon? Kongkong Jang Sorul Kekushi. So, Kongkong Jang Sorul is public place. Kekushi clean sayong heya hamnida. You should use clean ang public place. Okay, so number 1 is Jigap, wallet. Number 2 is Sajin, picture. Number 3 is Jatongcha, car. Number 4 is Surigi. So ito yung tamang sagot. Number 4, Surigirol, Borimyon Andonida. You should not throw a garbage. Number 5, Kire Sonun, Wihom Hamnika, blank Olrol Hamyon Andonida. Kirol Konolte, Kapchagi, Chagawaso, Sagoga, Nalsu, Isumnida. So, Kire Sonun. Kire Sonun ay kill. Kill ay street. We home hamnika. The reason is dangerous. So, danger daw sa street. Blank, all roll, hamyon and dwemnida. So, you should not. Ano kaya yung kailangan mong wag gawin? Kasi nga, dangerous sa street. And then, next sentence is street. Kirol, Konolte, so ibig sabihin yan is when crossing the street, Kapchagi. Kapchagi is suddenly, Chaga. Ang sasakyan, Waso, ay darating, come, ibig sabihin yan. Sagoga is sakuna or yung trahedya or accident, yung sagoga. Nalsu
is sumlida. May occur. Ibig sabihin yan. Can occur. Okay, so in other words, when crossing the street, you can suddenly come into the car and crash. It- Crash may occur. Okay? So ano kaya yung blank na yon? Jute, number 1, jucha. Number 2, gwasok. Number 3, setchiki. Number 4, mudan wengdan. So ang tamang sagot ay number 4. So, ibig sabihin yan, yung mudan wengdan kasi is jaywalking. So, ibig sabihin is mudan wengdanul hamyon andremeda. You should not jaywalking. The reason is it's dangerous in the street. Okay? That's all. Next, ano na tayo? Lesson 20. Ang next lesson natin ay 23. Okay. Bye!